So once you see there the pop-up message, click allow and then start a recording. And don't forget to place your camera within your eye level as if you are talking with your audience. After nung countdown, pwede na tayong magsalita or mag-explain sa bawat slides na prepare natin. Kung ito na yung last ng slide natin, click lang natin sa top right yung end recording and may mag-a-appear dun na message that your video is extracting. Hintayin lang natin yung video natin hanggang sa mag-pop up na yung link na pwede nating isend sa ating students. Eto na, ready na yung ating link na pwede nating isend sa ating mga students. Pwede siyang isend sa Messenger, pwede rin sa email. By the way guys, kahit walang Canva yung students natin or yung audience natin na gustong mag-view niyan, that's okay. They will just click the link that you have sent and then automatically mag-a-appear na siya or magpe-play na yung video na sinend mo. Ako guys, ang ginagawa ko bago ko isend yung link, sinashorten ko muna yung link na sinesend ko sa aking audience. So, by using tiny.cc, so masashorten yun na yung inyong link na gusto nyong isend sa inyong students or sa inyong audience. Just copy the link or pwede nyo rin i-download yung QR code para i-scan na lang ng students nyo. Everyone. Alright, so there you are.
So, dito sa slide natin, pwede tayo magsalita dito. Alright? And then, pagtapos na tayo sa first slide na to, as you can see, may red siya. Recording this screen only. Yes, that's right. Okay, so pagtapos na tayo dito, pwede tayo mag-move on sa next slide. Alright, there you are. So, pag may sasabihin din tayo dito, pwede rin tayo magsalita dyan. After that, pwede tayo mag-move on sa next slide. So, pagtapos na tayo sa lahat ng slides natin, pagtapos na ang ating lesson, pwede tayo mag-goodbye sa ating mga student. So, goodbye, and see you next time, guys. And that's the wrap up of our discussion for today. Don't forget to subscribe to my channel for more tutorials. Stay safe, guys!